So in this class, we are going to discuss about uh, this particular bridge. This is called Carey Foster Bridge, and we are going to measure. Well, we are going to discuss about the procedure of measuring an unknown load resistance using Carey Foster's bridge. ঠিক আছে? এবার this Carey Foster's bridge is basically a modified meter bridge. এবার মিটার ব্রিজকে কেন মিটার ব্রিজ বলা হয়? কেউ বলবে? মিটার ব্রিজকে কেন মিটার ব্রিজ বলা হয়? আমরা তো এটা আননোন রেজিস্ট্যান্স মাপি একটা। হ্যাঁ, কিন্তু মিটার ব্রিজকে কেন মিটার ব্রিজ বলা হয়? Okay, if you see the construction of a meter bridge, then you'll see that there is a wire which is 1 meter long. It is a resistive wire which is 1 meter long. That's why it is called a meter bridge. A meter scale is also attached to it to measure the length of the wire. The required length of the wire. Key required length সেটা আমি এক্ষুনি বলছি। But যে কোনো meter bridge works on Piston bridge principle. রাইট? তোমরা মিটার ব্রিজের আগে দেখেছো? মিটার ব্রিজে প্লাস্টিক মিটার ব্রিজ নিয়ে কাজ করেছো। এবার এটা একটু মডিফাইড মিটার ব্রিজ। তার কারণ হচ্ছে মিটার ব্রিজে তোমার এই পাশের এই পোর্শন গুলোকে খোলা যায় না, তাই তো? ইউ ক্যানট ওপেন দিস, তাই না? যদি মনে করে দেখো একটু। পাশাপাশি একটা মিটার ব্রিজ আর ক্যারি ফস্টার ব্রিজের মানে রেগুলার মিটার ব্রিজ আর ক্যারি ফস্টার ব্রিজের কনস্ট্রাকশন দেখলেই ইউ শুড বি এবল টু আইডেন্টিফাই দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু ইন দ্য কনস্ট্রাকশন। Okay, so can you tell me what is the Keystone Bridge principle? P by Q equals to R by S. So you're saying that it is P by Q is equal to R by S. So if we take any 4 given resistors and construct a bridge like this, should we be able to write this? P by Q equals to R by S. মানে ধরা যাক আমি P নিলাম, P is equal to 1 kilo ohm, Q is equal to 1 ohm, R is 500 ohm, S is 4 kilo ohm. Should we be able to write that P by Q is equal to R by S? গ্যালভানোমিটার দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না, আমাকে ওই দুটোর মধ্যে মানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা মানে VB ইকুয়াল টু VD হতে হবে। রাইট, দ্যাট ইজ দ্য মানে তোমাদের যখন জিজ্ঞেস করা হবে তুমি যদি এটা বলো P by Q equals to R by S, it is incomplete. It does not make any sense unless you say that the P by Q is equal to R by S when the bridge is in balanced condition. Right, when the bridge is balanced, নিষ্পন্দ বিন্দুতে রয়েছে যখন, when there is no deflection in the galvanometer, or in other words the current passing through the galvanometer Ig is equal to 0, or when Ig is 0, when the potential difference between this B and D, it is 0. So no current will flow through this branch. As simple as that. ঠিক আছে? এইবার আমি এটার এই ক্যারি ফস্টার্স ব্রিজের একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামে চলে যাচ্ছি। এইটা এই যে এক্স আর ওয়াই রয়েছে, দিস এক্স এন্ড ওয়াই হচ্ছে এই দুটো জায়গায় কানেক্ট করার জায়গা। এই যে এখানে দেখো একটা রেজিস্টার কানেক্ট করা আছে। সিমিলারলি ইউ ক্যান কানেক্ট আ রেজিস্টার ইন বিটুইন দিস টু পয়েন্টস। There is a metal strip which is attached here. If I zoom, you should be able to see that. There are 2 screws and a metal strip
is attached in between that. It is a metal strip, it is flat, and the cross sectional, this area is big. So the resistance of this thing is very small. We should be able to ignore that. And even if we don't ignore that, um, we can measure unknown resistance using this Carey-Foster bridge. এবার idea হচ্ছে যে whenever we'll be connecting a resistor between uh, any of these gaps, the left gap or the right gap, we should detach this metal strip from the bridge. ঠিক আছে, মানে দেখো, in this case that strip, this one is detached from the right hand side, from the right hand gap, and this resistor, this fractional resistance box, is connected there. Likewise, you can do the other way around. We can attach this, you can remove this strip and attach the resistance box or any given resistor in here. আচ্ছা, এখানে একটা lead accumulator লেখা আছে, it can be any power source here. ঠিক আছে, যে কোনো একটা ব্যাটারি মান হতে পারে, লেকল্যান্ড সেলও ইউজ করা যেতে পারে, whatever we like. And these are standard resistors. We use very small resistors here, resistors of very small resistances here to do this. If you look at the experiment, this experiment is used to determine unknown low resistances. Okay. আচ্ছা, তোমরা কেউ এমন আছো যে মিটার ব্রিজের কনস্ট্রাকশনের সঙ্গে ফ্যামিলিয়ার নও? মিটার ব্রিজ দেখোনি সামনে থেকে? তোমরা সবাই দেখেছো তো? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? স্যার। হ্যাঁ স্যার। সবাই দেখেছো তো মিটার ব্রিজ? হ্যাঁ, তার মানে ইউ নো হোয়াট ইজ এ জকি. Whenever we press the jockey, the connection is made with the wire, right? This jockey slides on this metal strip, and whenever we press the jockey, the connection is made at a particular point. So if we go back to the schematic diagram, so this X and Y, these are resistors connected to the left gap and the right gap. Position wise, এখানে দেখো, এখানে X left gap আর right gapটা এরকম জায়গায় রয়েছে, schematic diagram just পাশে এনে দেখানো হচ্ছে. And this P and Q, these are P and Q. This is the source, this one, this is a key. ঠিক আছে, এখানে অনেক সময় একটা কানেকশনে একটা কমিউটেটর দেওয়া হয় to reverse the direction of the current. If you use a commutator here, we can reverse the direction of the current. মানে কখনো we can connect the positive side of the DC source here. Sometimes we can connect the negative side of the DC source here using the commutator. Okay, this one is the galvanometer. Galvanometer is connected in between. Whenever we are talking about a Wheatstone bridge, you should be very careful about the junctions. Where is what connected? Look, if we call them PQRS, where S is the unknown resistor, so the power source is connected between these 2 points, A and C, and the galvanometer is connected between the junction of P and Q and R and S. So this is the junction of P and Q. So one end of the galvanometer is connected here. The other end of the galvanometer is connected to the jockey. And wherever the jockey is pressed, the connection is made between R and S. Right, that is the idea. So what is R here?
R is the sum of the resistance of this part of the wire ED. We should be able to move the jockey along that wire, and we should be able to find out the stable condition of the bridge where there is no deflection of the galvanometer. Right? We should place the jockey and we'll see where is no deflection of the galvanometer. So when if we are able to find out that particular point, then we know, and then that point is D here. So ED is the length of this wire, this part of the wire. So the resistance of ED and X, the sum of these two, and if there is some resistance in here, the sum of these three is basically R here. This is P, this is Q. Galvanometer is connected between the junction of P and Q, and R and S. So R is X plus the resistance of this plus the resistance of this part of the wire, ED. So, and what is S? Similarly, S is the resistance of this part of the wire, DF, plus the resistance of this part, plus Y. Right? So for this configuration, at the stable condition, we should be able to write P by Q is equal to R by S. So what is R? Right, this one. So what is R? R is X plus sigma into L1 plus alpha. Now what is sigma? Sigma is the specific resistance, the resistance per unit length of the wire. What is the unit? Ohm per meter. Or you may write it as ohm per centimeter if you like. So if L1 is the length of this part of the wire, so L1 times sigma will give us the resistance of ED. So X plus sigma into L1 plus alpha, alpha is the resistance, which is the extra resistance. We can very well ignore that. But if you look at the construction of the Carey-Foster bridge and how the experiment is performed, you'll see that even if alpha as a non-zero value, it should not harm. Now we'll reverse the configuration. We'll connect the resistor X in the right gap and Y in the left gap. Okay. We'll swap this and we'll try to find out the stable configuration, the stable condition of the bridge. Say the length is L2 then. When the length ED is equal to L2, then there is no current to that galvanometer. So for that configuration, in that case, this is Y and this is X. So P by Q is equal to Y plus sigma L2, sorry, Y plus sigma L2. In this case, L2 is the length of this. Oh, and remember, the length of this wire is 1 meter. So basically we are writing L1 into in this these things in centimeter, because if this is L2, this is 100 minus L2 centimeter.
For the previous case, if this part is L1, then this is 100 minus L1, right? So for this configuration, P by Q is equal to Y plus sigma into L2 plus alpha. Alpha remains in the same side. Y plus sigma L2 plus alpha over X plus sigma into 100 minus L2 plus beta. This. So we have this equation and that equation. Now, our goal is to find out a relationship between X and Y. Or if we like, if we can find out a relationship between X and Y, then if one of them is known, we should be able to find out the other one, because we are measuring the other things. You'll see what I'm trying to say. So we have these two relations. We'll add 1 to the left hand side, to both sides of the equations, these two equations. So if we add 1 to this, so we have P by Q plus 1. If we add 1 to the right hand side, we have this. Now this term sigma L1 and this one minus sigma L1, they cancel each other. So in the numerator we have X plus alpha, this one, plus Y plus 100 sigma plus beta. And if we add 1 to this equation, we have P by Q plus 1 is equal to this Y. Now look here, sigma L2 and minus sigma L2, these two, they will cancel each other. So we are left with Y plus alpha plus X plus 100 sigma plus beta. So now if you look at this equation and that, you'll see the left hand sides of these two equations are same. The numerators of the right hand side of these two equations, they are also same. X plus Y plus alpha plus 100 sigma plus beta. So the denominators of the right hand side of these two equations, they must be same as well. So X plus sigma into 100 minus L2 plus beta is equal to Y plus sigma into 100 minus L1 plus beta. So from that, we should be able to write this. Is that okay? Any questions? না স্যার। ঠিক আছে, বাকিরা? না স্যার। না স্যার। So if we look at the equation, we are measuring L2 and L1. We have got rid of alpha and beta. We are not going to measure alpha and beta. We are not going to bother about alpha and beta. Okay. So we're left with this. But we need to know this sigma, resistance per unit length. So how to do that? Our aim is to find out the unknown low resistance. So either sigma is provided or we have to find that out. So we are going to find that out here in this case. So how to do that? If we know this expression, if we know sigma and we know X, we can find out an unknown resistance Y. Right. If we know sigma and know X is the known resistance. Because if we remember the Wheatstone bridge principle, we know P and Q,
We know R, we're going to find out S. Similarly, if we look at this construction, we know P and Q, we know X. We should be able to find out Y. That is our goal, the unknown resistance. So the first step is to find out sigma. So how to do that? We'll make this Y 0. For the first part of the experiment, we make this Y to be 0. So how to do that? We connect them using the metal strip. We can ignore the resistance of the metal strip. So Y is 0. So if Y is 0, then we should be able to find out X. Sorry, we know X because we are applying X using this fractional resistance box. We have made Y 0. We are applying X. We are measuring L2 and L1. If we do that, we know sigma. তার মানে we're going to connect this fractional resistance box on one side in this gap. We're going to close the other gap using the metal strip. So that Y is 0. You may say that for this, the X is 0. If you look at the construction of the bridge, they are almost same, because in the second part, we're going to swap these two. না আমরা যখন এটাকে কানেক্ট করে দিচ্ছি, একবার এখানে এই ফ্র্যাকশনাল রেজিস্ট্যান্স বক্সটা কানেক্ট করছি, আর একবার এই গ্যাপে কানেক্ট করছি। অন্য গ্যাপটা তখন উই আর কানেক্টিং ইউজিং দ্য মেটাল স্ট্রিপ। উই আর মেকিং দ্যাট 0। স্যার এটা জিরোটা কিভাবে করছেন আরেকবার বলুন, মানে y ইকুয়াল টু জিরোটা করছি এই মেটাল স্ট্রিপ দিয়ে কানেক্ট করে দিচ্ছি। এই মেটাল স্ট্রিপটা যদি খুলে দিয়ে এখানে আমি একটা রেজিস্ট্যান্স বক্স লাগিয়ে দিই বা কোনো একটা রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে দিই, তাহলে একটা রেজিস্ট্যান্স রইলো এখানে। কিন্তু যদি রেজিস্ট্যান্সটা খুলে দিয়ে এটাকে কানেক্ট করে দিই, তার মানে এখানে তো কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আমরা যখন সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট করব, যখন আননোন রেজিস্ট্যান্সটা ক্যালকুলেট করব, তখন অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আননোন রেজিস্ট্যান্সে কানেক্ট করা হবে। এটা ফার্স্ট পার্টের কনফিগারেশন দিয়েছে, ঠিক আছে। একবার আননোন রেজিস্ট্যান্সটা কানেক্ট করা হবে, তো সেটাকে খুলে আবার এদিকে লাগানো হবে, রেজিস্ট্যান্স বক্সটাকে, নোন রেজিস্ট্যান্স বক্সটাকে খুলে এদিকে লাগানো হবে, ঠিক আছে। জাস্ট এই স্ট্রিপটা খুলে দেওয়া এবং লাগিয়ে দেওয়া। এখানে রেজিস্ট্যান্স বক্সটা লাগানো আছে বলে এখানে খোলা আছে, আবার এটাকে যখন খুলে এখানে লাগানো হবে, এটা খুলে দেওয়া হবে। দুটো দিক খোলার দরকার নেই, একটা দিক খুলে দিলেই হয়। দুটো স্ক্রু দিয়ে জাস্ট লাগানো, এরকম খুলে এটাকে খুলে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। আর তখন এখানে স্ট্রিপটাকে আটকে দেওয়া হবে। দ্যাট ইজ দ্য প্রসিডিওর, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। এবার রাইট, তাহলে we're going to open the left hand side and connect the resistance box there, and we'll close the right hand side, and we'll change the resistance here. যখন কানেক্ট করব দুটো ক্ষেত্রেই আমরা রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ করব। it takes a, depending on the particular case, it takes a 1.1, 1.2, 1.3, like that. We'll take different resistance, 1.1 ohm, 1.2 ohm, right, like that, and we'll find out the stable condition. What is the null point? When there is no deflection of the galvanometer, that is called null point. So we'll find out the null point for each resistance in the left hand side, for each resistance in the right hand side. And if you look at the procedure, we are swapping X and Y, where in this case Y is 0. So
when the resistor is connected, the resistance box is connected at the left hand side. Say we are going to pick up the resistances A, B, and C. So when the resistance box is connected to the right hand side, we have to apply the same resistances A, B, and C when it is connected to the other side. Is that but clear? তার কারণ আমরা একই রেজিস্ট্যান্স একবার এদিকে লাগাচ্ছি এবং ওদিকে লাগাচ্ছি, জাস্ট সোয়াপ করছি। So we have to take the same set of resistances and swap the configuration. Okay, so if we do that, একবার এদিকে পয়েন্ট সে আমি এ লাগালাম, এ রেজিস্ট্যান্স লাগালাম, and we are finding out the null point, and the length of the wire is say L2, and when it is connected at this point, this gap, the length of the wire showing the null point is L1. So then X, we know X is A for our example. So you should be able to find out sigma. Likewise, we'll take another X, say B. For that, we should be able to find out another sigma, and then we'll take the average. So now once we know sigma, we move on to the next part of the experiment, where we are going to find out the unknown low resistance. So how to do that? Now we are going to apply the unknown resistance Y and the resistance box, and then we'll swap them. In the first case, say the resistance box is connected on the left hand side and the unknown resistance is connected on the in the right hand side. And for the second set of observations, the resistance box is connected to the left hand side and the unknown resistance is connected or the other way around. মানে আমি যদি প্রথমে বলে থাকি যে এটা রেজিস্ট্যান্স বক্সটা ডান দিকে কানেক্ট করা হচ্ছে, তাহলে সেকেন্ড কেসে সেটা বাঁ দিকে হবে। আর if the unknown resistance is connected to the right hand side for the first case, so in the second case it will be connected to the left hand side, like that. And for each resistance X, we'll find out the null point. Likewise, we'll take several readings. So for each X, we know sigma, or we already know sigma from the first part of the experiment. So for each X, we should be able to find out Y. For each X, this L2 and L1 will vary. So we'll take several X, and for them, we'll find out Y by measuring L2 and L1. So then we'll average the values of Y, and we know the unknown resistance, like that. Clear? হ্যাঁ স্যার। বাকিদের কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার। না স্যার। আচ্ছা, আমি তোমাদের সঙ্গে একটা লিংক শেয়ার করছি গুগল ক্লাসরুমে। সেটা ক্লিক করলে দেখবে এরকম একটা জিনিস খুলছে। এটা খুব ভালো বলবো না, এটা আইআইটিবির একটা ভার্চুয়াল ল্যাব।
Can you see the screen? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এটা তোমরা ক্লিক করে তোমরা এটা নিয়ে একটুখানি খেলাধুলো করে দেখতে পারো। কি এটা? First of all, you have to click on this, enable power. Whenever you open the page, you should go to the simulation part. The theory, the other things are there. You click on the simulation part and then you click on enable power. So now you are asked to find out the right configuration. So here I can see that the right configuration is image 2, so I'm going to select image 2. So now it is saying us, look, now it is showing disable power, so the power is enabled. Okay, so now I have to choose a load resistance X, right? So I have to going to choose the X, the resistance I am going to apply in the resistance box. So I'm choosing 0.1 ohm. I've chosen that. It is showing that selected value is 0.1 ohm, right? দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। So it is 0.1 ohm. So now I have to place the copper bench. So I have placed the Carey Foster bridge. Now I'm going to apply the resistance X, the resistance which is being applied using the resistance box. যদিও এটা একটা ওই স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্টারের মতো লাগছে দেখতে। Now I'm going to apply resistance 2, 3 and 4. Now I'm going to connect the galvanometer. I'm just clicking on these things and clicking on that part of the board, nothing else. You're not going for this virtual lab. You have to you don't have to go into the details of the, you don't have to know where is what connected. ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল কেসে তো তোমার নিজেকেই কানেকশনটা তৈরি করতে হয়, বা যদি এই ভার্চুয়াল ল্যাবটাকে একটু বেটার করা যেত তাহলে কানেকশনগুলো নিজেকে তৈরি করতে হতো। সে ধরনের করা যায়, চাইলে ডিজাইন করা যায়, কেউ চাইলে করতেই পারে। So the galvanometer is connected in between these two. So now the battery is connected. I've chosen the key. Then I am connecting key and battery. Then I'm going to close the key. Now it is showing the formulas here. For this virtual lab, they're going to find out this KS. For our purpose, we are just satisfied finding out the unknown resistance. Okay, we'll do till this. So once this is done, what we'll do, I can now shift this thing, this jockey, left or right. I'm shifting that left. Look, it is moving. Now again shifting left. Now at this point, at this particular point, look at this. The galvanometer is now showing this. So there is no deflection in the galvanometer. There is a deflection in the galvanometer at this particular point. There is no deflection in the galvanometer at that particular point. If we shift further left, again there is a deflection in the galvanometer. So at this point, it is showing us the null point. So you can just read off that from here. So the length, this length is 47 centimeter. So what is X? This is the first part of the experiment. Y is 0. This is connected basically. This is shorted rather. So X is 0.1. L1 is 47. Now we are going to exchange Y with X. Now this is Y, this is X. Basically this is shorted now and this is X. So now I have to shift that right. Look, at that particular point, it is showing no deflection. So this is 51. So I'm going to write 51 here. Okay.
So now I'm going to choose another resistance 0.2 for X. Then I have to click on choose. There is a problem with this thing. Whenever I'm choosing this, it is showing null point here, but it is not the true null point. I have to shift right and left, and then you'll see that at the particular point there is a deflection. So I'm going to shift right, and you see that the null point is 52 when X is connected in the right gap. The resistance is 0.2 ohm. It is 52 right gap L2. This is 52. Then we'll exchange Y with X, and we see that it is showing 46. Do not rely on these readings, বা এরকম অ্যাকচুয়াল কেসে এরকম ধরনের নাই হতে পারে, ওটাই স্বাভাবিক. This is to give you a feel of the experiment. এবার you can choose 5 resistances here. Okay, you'll choose all the 5 resistances here. You'll enter the data in here, then you'll click on the calculate, and it will show you the mean row. Okay, the unit is wrong. The unit should be in ohm per centimeter or ohm per meter. So we'll click on this, and it will give you this. Now we'll move on to the next part. For the next part, once this is done, this button will be activated. It is written that you must click here. You'll have to click on that button. Then the second part will be activated. For the second part, Y is not shorted. It is now the unknown resistance. You have to find out Y. So likewise, you will change this X and Y, and we'll measure L1 and L2 like that. And now you know this row, and once this table is complete, you'll click on calculate, and you'll see this Y.